My humble pranams to all Atmajyotis. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ Prashnopanishad from Atharvana Veda. So now today we are going to elaborate on that. सुकेशाच भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्याश्च अश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते ऐते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान्वेषणं माण एष वै तत्सर्वं वक्षतीति देह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलपादं उपसन्नाः. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೀಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್, seekers of self-realization, seekers of supreme reality, Brahman, they approach a realized master. When you have to learn something, you have to learn from somebody who is good in that. There's no point in learning from somebody who doesn't have the ability. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀರ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು university. There's a university in America. One professor used to drive almost 200 miles every day to teach 1 hour class in the university. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 200 ಮೈಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 200 ಮೈಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ 200 ಮೈಲಿ, ಬರುವಾಗ 200 ಮೈಲಿ. 200 miles up journey, 200 miles down journey. And just for 1 hour class, 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ. And there are only 5 students in the class. 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. Why should it take so much of trouble? Actually, that person who was driving was a Nobel laureate. Nobel Prize ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. And out of the 5 students in the class, 3 people got Nobel Prize subsequently. 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು Nobel Prize ಬಂತು. If you want to get a Nobel Prize, at least you have to learn under the master who is a Nobel Prize winner. ಒಂದು Nobel Prize ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಲಿತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, who is attained the highest. What is the point in spending time with somebody who has no ability, no understanding of a subject? To get self-realization, you have to approach a self-realized master. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. If you want to have God realization, then you have to go to a person who is God realized. ಯಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. Otherwise, how can you learn some subject as subtle, as fine as self-realization? For attaining anything in the world which is called aparavidya, you need a great master. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. There are subjects which you learn for our life, like engineering, mathematics, right? For such a subject, for learning such a subject also, you need a great teacher. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರು ಬೇಕು. I had one teacher called Dr. Ramnath, most brilliant. In my whole of student life, only one impression left is that of Dr. Ramnath. His understanding, his teaching, his analysis, his depth, his clarity, his inspiration, that's what lighted the fire of engineering in us. People cannot become a good engineer or doctor. They can be ordinary people. The fire of engineering has to be there. The fire of medicine has to be there. Otherwise, you will be a mediocre person. Dr. Ramnath ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ರು. ಅವರು ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠ, ಹೇಳುವ ರೀತಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಅವರು ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉತ್ಸಾಹ, ಅವರು ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 30 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೆನಪಿದೆ, 25 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೆನಪಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಅನ್ನೋನು ವಿವೇಕಾನಂದ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ became the great inspiring leader for the Indian society called Vivekananda, under the guidance of Ramakrishna Paramahamsa and Sharada, Mata Sharada. A person called Opunsky became a great teacher under the guidance of a master called Goodreef. ಗುಡ್ರೀಫ್ ಅನ್ನೋನ ಕಡೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಪುನ್ಸ್ಕಿ, ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದ. ಬುಂದೇಲ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಫಿ ಇನಾಯತ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. There's a Sufi master called Bundel Khan. Under the studentship of Inayat Khan, he attained the highest spiritual wisdom. To understand the
subtle spiritual truths, you need a master who has attained the highest spiritual truths. If the master has not attained that, then there is no way you can find the truth. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಡೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುವಿನ ಕಡೆ ಕಲ್ತ್ರೆ take a ordinary thing or take a something like a painting ತಗೊಳ್ಳಿ. The paintings what we see, pictures are okay, but modern day fine art, the paintings are there. Abstract arts, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ even understand what the hell it is. And then one day you realize that somebody is selling it for $1 million, somebody is selling it $5 million. ಅರೆ, we can't understand an ordinary picture. Forget about spiritual truths, my dear. Unless somebody makes us understand the fine aspects of that. To understand an ordinary picture is difficult. ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. There was a great artist called Picasso. Picasso ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ. He was so famous in that days. ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬಳು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಹೆಂಗಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. A very rich woman comes to Picasso and she offers him $5 million for a painting. $5 million. Okay, she offers $5 million for a painting. So Picasso works on that painting. After a couple of days, the painting is ready. She comes and takes the painting, $5 million. $50 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಿಕಾಸೋ ಅಂತ. ಪಿಕಾಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ $50 ಲಕ್ಷ. ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, just because you have $50 lakh or $5 million, you can't understand a painting. Okay, you may have a lot of money, doesn't mean that you can understand a painting of the caliber of Picasso. Picasso ಬರೆದ painting ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. You may have a lot of knowledge, doesn't mean that you can understand the spiritual truths easily. You think just because I have done a PhD or I am a scholar of Vedanta or I have been a Pandita of Sanskrit, none of these are sufficient to make you understand some of the deeper truths of life. Now let us look at this lady, ಈ ಹೆಂಗಸು. She asked this Picasso. She didn't tell that I didn't understand the painting. ನನ್ನ painting ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Please tell me what is the meaning of this painting to Picasso. Painting ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. Then Picasso understood that she didn't understand what the painting is about. Picasso ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Madam, the meaning of the painting is $5 million. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಏನು? $50 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. So she takes the happily the painting and she hangs it on the wall, because most of these rich people buy the painting to show off. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಶಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ how much what is this worth? $5 million, to say that she feels proud about it. And she invites Picasso for the unraveling of the picture. ಪಿಕಾಸೋನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ there are many guests, all rich and famous. Then there is a painting, the Picasso unravels the painting. Picasso ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೆಗಿತಾನೆ. So everybody claps, ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಳೆ ತೊಡ್ತಾರೆ. Picasso is seeing the painting. The painting is put ulta. Ulta painting ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Because at the bottom right hand corner of the painting he'll write name Picasso. ಯಾವುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರು ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಬಲಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಲೆ ಯಾವುದು ಬುಡ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ $5 million. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? The painting is, because inaugurates the paint, opens the, unravels the painting. The painting is hung upside down. The signature part of the Picasso has gone to the top corner. Picasso doesn't utter a word because none of the guests also can appreciate that. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದರಿಗೆ. So everybody is clapping. Such a beautiful painting, and ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. Then Picasso, at the end of that, he says a speech. ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್. ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಆ ಬಲಭಾಗದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. So this is actually, most of us we don't understand that we are spiritual illiterates. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ. We think to understand a painting, which is a very fine subject, which is a very subtle subject, you need a taste. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಬೇಕು. To understand music, let's say Carnatic music or any other music, to appreciate that you need some taste. ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲಿತು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಭಾವನೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ if you have to realize the truth, you have to go to the highest, greatest. A greatest master will produce a great student. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಿಷ್ಯನೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. So these students approach a master who is great. ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ ಅನ್ನೋ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಇವರು. They went to a master called Pippalapada. This master Pippalapada was called Bhagavanta. In ancient times, the tradition was a realized master is called Bhagavanta. Obba Atmagnani as Guru is called Bhagavanta, means God. Okay. Nowadays, human beings get scared. Somebody is called as God. How can they call that person God? Because he knows I am a stupid person and he is also like me. So how can that stupid person can be God? Always we compare ourselves with the other person and we feel agitated if somebody is called God. ಯಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ರಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಸ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಸ ಇದೆ ಅಂತ ವಿ ಪುಟ್
our ignorance on that person. Bhagavanta means, you have to understand, Bhagavanta means Bhagyavan, one who is the luckiest of the lucky fellow, one who is most blessed is called Bhagavan. Bhagyavan is called Bhagavan. A person who is blessed, andre enagutte, universe has showed the grace on that person and he has become blessed. Such a person is called Bhagavan. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅನಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಭಗವಾನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಾನ್, ಭಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ಮಹಾಭಾಗ್ಯ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನದು? People think getting money in the lottery ticket, getting a good wife or a good husband, getting good amount of money, or probably Nobel Prize as lucky, being lucky. ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Look at life. All these things are temporary. ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. The real blessing is self-realization. To realize the bliss in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಭಗವಾನ್ ರಜನೀಶ್, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ. ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ರಜನೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. People put actually people eyebrow goes up. These people are calling a human being as Bhagavan. They don't know what's the glory of Bhagavan. Bhagavantana shakti anta gottilla anta. That this Bhagavan means Bhagyavan, one who has blessed, one who is blessed. Why is he blessed? ಅವನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ? Why he is blessed? He is blessed because he is blessed. ಯಾರು ಅನಂತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೋ, one who has found out the infinite bliss in himself, that person alone is blessed. ಯಾರಲ್ಲಿ ತಾನು ಆನಂದ ಸಾಗರ, ತಾನು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ನಾನೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನೇ ಭಗವಾನ್, ಭಾಗ್ಯವಾನ್. What is that you seek in life? All of you are seeking for petty happiness, small happiness, through marriage, through children, through job, right? But if you find the source of happiness, the infinite source of happiness in you, why do you need all these petty small things? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಸಮುದ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆನಂದಗಳಿಗೆ? That happiness is called bliss and it is there in you, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. Now without knowing that you have bliss inside, infinite source of bliss inside, you keep on hankering around small petty small things. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. The person who has attained the supreme bliss, which is of his nature, is called Bhagavan. And such a great teacher is called Bhagavan Pippalapada. Bhagavan Pippalapada ಅನ್ನುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Understand? Don't confuse with God, our concept of God. Bhagavan, you don't confuse our concept of God. Your concept of God has fantastic miracles and magic in it. Okay? Bhagavan ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. One who is the most blessed. That's why it's called Bhagavan Buddha. All those people are called Bhagavan. Because he is the fountain of bliss. ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
They approach such a master. Why? Why do you approach such a master? Guruji, I didn't get a promotion, please. This time, please make sure you promotion. I got married, okay? Guruji, make my husband's mind alright. Nan tandu Kannada sari madi. Please make sure that my son passes the examination and gets good mark. These are the blessings people seek from a self-realized master. Atmagnani and the Guru intella prashne kelake bartara. There was Bhagavan Nityananda of Ganeshpuri. Bhagavan Nityananda is Ganeshpuriyalli. He was a great realized soul, Atmagnani. And people used to, that time in Bombay, people used to travel long distance to go to Vajreshwari, Ganeshpuri and have his darshan. Agin ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಟೈಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. People used to wait in queue. And that time facilities are not good, but people used to come and wait. And Bhagavan Nityananda used to sit turning his back towards the people. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೆಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. And sometimes he used to take a stone and throw the stone at people. ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಜನರಿಗೆ. He used to say, I can give infinite. ನಾನು ಅನಂತದಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. And you are asking me a penny. ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ. When you go to a self-realized person, you have to seek this self-realization. Atmadana padkobeku. For many other things, you can find an astrologer who will tell you when is your marriage date, whether a promotion will happen or not. Why do you have to go to a self-realized master? Atmadana is the Guru andre yake hoಗಬೇಕು? These people approach the self-realized master for getting the blessing of self-realization from him. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋದ್ರು ಆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಭಗವಾನ್ ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ ಹತ್ರ. She went to ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ, ಭಗವಾನ್ ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ ಮಾಸ್ಟರ್. And how did this go? How did the students go? ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು? They took the Agni, that what you call the sticks, Samit, it's called, the sticks which are offered in fire for as an offering to the Guru. ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಿಯಮ. This is actually the way they approached the master during that days, earlier days. Okay, they offered the sticks which can be offered in the fire. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. The stick, that firewood is a symbolism. ಅದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ. The firewood represents that I have become dry. ನಾನು ಒಣಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ. I am ready for the fire of knowledge. ಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. Okay, please burn me in the fire of wisdom what you have. I am offering myself to be burnt in the fire of wisdom, so that this mortal soul goes and immortal soul is realized. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಆ ಭಾವನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು, with that attitude of surrender they have come to the master. And what kind of students are these? ಇವರು ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? They are the best of the best of the best students of that time. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
And they had a very good spiritual education. Please understand. They are not spiritually illiterate people. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲ. They have studied for 7 years in ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರು. And the period of study in Gurukula is called ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ. The education at that time for the students was teaching about God, knowledge of supreme reality. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. That's called ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. All the concepts of brahmacharya is related to body. What brahmacharya is to know Brahman, to understand Brahman. When your mind goes to Brahman, that's called brahmacharya. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. They were taught brahmacharya they followed brahmacharya during their students' days. And they had a very good education of spiritual education. They didn't come with misconception, wrong conceptions, wrong understanding of spiritual truths. Please tell me, what kind of education you have got about God in your life? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? Who has taught you about God? Did you have spiritual education in your life? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? The young child can learn, and whatever he learns will last lifelong. ಆ ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣದ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತದೆ. What lessons you have taught, what spiritual lessons you have taught to your children? And how can they, such illiterate, spiritually illiterate people, realize God? ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅವರು? The spiritual education was essential education during that days. Please don't confuse spirituality with religion. You may have good religious education. Spirituality is very different from religious education. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠದಿಂದ ಬೇರೆಪ್ಪ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠ. ಹೌ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಯು ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Now where is such education today? There's brainwashing. Believe in this, believe in that. That time spiritual education is not about brainwashing, it's about enquiry. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಠ ಏನತ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋ. ಯು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Now whatever education which you have got, if you have got some religious education, it's more brainwashing. You do this, you don't do this. That's why the faith goes after some time. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, because it's not your truth. Somebody has put it in your head. The spirituality is not second hand truth. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗೋದಲ್ಲ. The spirituality is about discovering the truth with you yourself. Guru only can facilitate that. Guru can help you that. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಗುರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ, ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಗುರು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಟ್ರೂತ್. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ. And these students were well educated in that. They are not ordinary students. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ದಾರೆ. And they went in search of the master. ಗುರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಬಂದು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. We hear many stories like that. He got fed up in life and he took sannyasa.
Or he went in search of truth. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ. He went in search of God. He went to Himalayas. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸತ್ಯ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. And all these are falsehoods. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ. You don't search for God or truth because you are fed up with life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಾಗಿ ಬರೋದು ಹುಡುಗಲ್ಲ. You see this wonderful life, this wonderful creation, and get curious to know the truths behind this creation. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ. It doesn't begin with a negative thought. And he went all the way to Himalayas in search of God, as if God is found in Himalayas. ಅವನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ? ನೋ, ಅಲ್ಲ. You go in search of a spiritual master who is the truth. ಯಾರು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಗುರು ಹುಡುಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಗುರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಐಸ್ ಅದು ಸ್ನೋ, ಚಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಗಾಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಭಗವಂತನ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಭಗವಾನ್. ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗುರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಅಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಹೋಮ್? ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ such rare specimens, such realized masters are very few and far. ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ, they had a desire to realize God. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹದವರು. Their desire was to realize Bhagavan, the consciousness, the supreme reality, the truth. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಕಾತುರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವರು. Such a person has certain qualities. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ had a desire to know the truth. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. Then somebody told him that a saint lives there near across the river. ಒಂದು ನದಿ ಆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. he has realized the self. ಭಗವಂತನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? he got this news by 5 o'clock in the evening, 5 ಗಂಟೆಗೆ. and his desire was so intense, he immediately started going there. ಅವರ ಆಶೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಆಶೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸಂಜೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ. the river was in floods. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದ swam across. ಆ ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜು ಹೊಡೆದು ಆ ತೀರ ಸೇರಿದ್ರು. he reached the other shore. by the time he reached there, it was 12 o'clock in the night. 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ. the saint was sitting there. ಆ ಸಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದ had only one question: have you seen God? ಭಗವಂತನ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್. there is no second question, no first question, other question. have you seen God?
That saint started explaining. See, God means blah 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 blah. Immediately Vivekananda realized that this guy doesn't know. This is not realized. Just took 2 minutes for Vivekananda to realize that this person doesn't know. So he did namaskara and again swam back. Namaskara, ಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಕಾಣಬೇಕು, ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಾಹ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಾಹ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸೈರ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಗಾಡ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಾಹದಿಂದ ಬಂದರು, ಸತತವಾಗಿ ದಾಹ. Such a qualified students came and did namaskara to Bhagavan Pippalapada. Bhagavan Pippalapadರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. And ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು, what are the names of the students? ಸುಕೇಶಾಚ ಭಾರದ್ವಾಜ. ಭಾರದ್ವಾಜ ಋಷಿಯ ಮಗ ಸುಕೇಶ. ಭಾರತದ ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ. His father himself was a great ಋಷಿ. And ಭಾರದ್ವಾಜ ಋಷಿಯ ಮಗ ಸುಕೇಶ. So these are not only ordinary students, they are also born out of the extraordinary parents. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ಸತ್ಯಕಾಮ. ಶಿಬಿ ಅನ್ನೋ ಋಷಿಯ ಮಗ ಸತ್ಯಕಾಮ. ಗರ್ಗೆ ಗೋತ್ರ ಸೌರಾಯಣಿ. ಸೊ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್. ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಅನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. Another person is called Sauryayani. He is from the Garga lineage. Why this lineage is told is because the lineage of Garga Rishi had certain what do you call, sir, inspires a awe. So he is a big man. He is Tata sons, Tata family. He is a big man. He is Birla family. Birla family is one of the third Vansha. The moment he comes to Birla family, he is a big man, right? Rich man. So the family lineage shows the evolution of the person. Avundu ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. So this guy has come from Garga Vamsha. Garga Vamsha is known for its realization. And also many of you also say, I am from Vatsya Gotra, I am Kashyapa Gotra, right? What else Gotra? Srivatsa Gotra, Bharadwaja Gotra. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದೆ, ಈ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ? That gotra is there for only for marriage purpose, to match the horoscopes. Boys should be from gotra X and girl should be from gotra Y. ಆ ಗೋತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ರೀ. ಏನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಡನ್? ದಟ್ ಗೋತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಋಷಿ ಪರಂಪರಾ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರ ನಾನು ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತದೆ. ಆ ವಶಿಷ್ಠ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರ. ಆ ಗೋತ್ರ ನಿಮಗೇನೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ದ ಗೋತ್ರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಗೋತ್ರ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್. ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌ. Tra means protection. One who protects the cow is called Gotra. Actually, Sanskrit words have double meaning. ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. Sometimes many more meanings. ಬಹಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. Gotra means, go means Veda. Go means not only cow, go means Veda. That's why it's called Govinda. ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋವಿಂದ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಗೋವಿಂದ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಲ್ಲ.
He is known through Vedas. Govinda. Vinda means knowledge. ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಒನ್ whom you can understand through knowledge of Vedas only is Govinda, Krishna. Otherwise you can mistake him for an ordinary cowherd boy. ಒಬ್ಬ ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. And people like Kamsa, people like Chanura, people like Duryodhana thought him as an ordinary human being. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. It's easy to understand Krishna as a human being. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. But to understand real Krishna, you have to go to Veda. That's why it's called Govinda. One who can be known through knowledge of Vedas, lifestyle of Vedas only is Govinda. ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ. ಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ವೇದ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು. ಗೋತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವೇದಾಸ್. ವೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಗೋತ್ರ. ಯಾವ ವೇದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? Which Vedas did you protect? That's why the Gotra is given to you. Every day you have to tell the Gotra Pravara, because that's a great tradition you are borrowing. That's in your blood. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲರೂ. And you are supposed to be the carrier of the light of the truth of the Vedas. ಆ ವೇದಗಳ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋರು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ you are supposed to be from that Gotra. And you use it for marriage purpose. Nothing wrong in that. But that's not the purpose of Gotra. Gotra the uddesha adallappa. So he has come from the Shrestha Gotravad Garga Gotrinda bandane. Garga Kuladinda. That is, he carries the wisdom of the family. It sometimes it matters actually. Right? The family tradition matters, no? A person who is born in businessman's family learns business very quickly. Right? Businessman ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಇದಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳೋದು ಪೈಸಾ ಪೈಸಾ ಪೈಸಾ, ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. A politician's family member will learn politics and do politics much better than other people because he has an early education. And what about this fellow Garga, who comes from Garga Vamsha, Garga Gotra? Garga Gotra in the ಇವರ ಕಥೆ ಏನು? He has already a wisdom which is a part of his life. ಅವನ ಜೀವನದ wisdom ಬಂದಿದೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಅಶ್ವಲಾಯನೋ, ಅಶ್ವಲ ಅನ್ನೋ ಋಷಿಯ ಮಗ ಕೌಸಲ್ಯ. ಅಶ್ವಲ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಋಷಿ, ಅವನ ಮಗ ಕೌಶಲ. And one more Bhargava, from Bhargava Desha, Vidarbha is a place. I think now current Bihar or that region. Vidarbha Deshada ಬಂದ ಭಾರ್ಗವ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. Another person has come from Vidarbha, country called Vidarbha, which is current Bihar. His name is Bhargava. And one more person is a Katyayanasya Haite Paradama. ಕಾತ್ಯಾಯನ ಒಬ್ಬರ ಋಷಿಯ ಮಗ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕಬಂಧಿ. There are 6 students approached the master. 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು. The 6 students approached the great master called Bhagavan Vippalapada. This is the first sloka. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. Okay. So then what happens next? These people ask 6 different questions on spiritual subjects. 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. That 6 questions become what is called Prashnopanishad. Answer to that 6 questions is Prashnopanishad.
Tan Ha Sa Rushihi Uvacha Bhuya Eva Tapasa Brahmacharyena Shraddhaya Samvatsaram Samvatsyata Yatha Kamam Prashna Prachada Yedi Vidnasyamaha Sarvam Ha Vo Vakshama Iti. So there is a difference between the students approaching a master today and students approaching a master in the early days. Today, the students approach master with the fees, the money. In the earlier days, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ the master didn't take fees. Guru fees ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. He used to feed the students. He used to take care of the students. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. The master used to take care of the needs of the students, living needs of food and shelter, and used to take care of the students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. Used to take care of that. Used to take shelter to students, used to give food to the students, and then teach. So was he a rich person? ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನವನು. In earlier days, the tradition was the people of the village, the people of the country, they used to create a facility for such a master. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, so that many people can come and benefit. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು they used to build a facility around that such a master, so that he doesn't have to worry about feeding the students. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತರಲಿ ಅಂತ. He did not have to worry. That was the state of that education at that time. And students in turn used to do service at the master's place. ಆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The service can be of different types: taking care of the ashram, taking care of the cows, or writing the teachings of master. ಗುರುವಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ದನಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ in return. So what is that in this? What is the crux of this matter? When you come to a master with money, you are trying to buy the wisdom. Please understand. You are paying a fee and buying a wisdom. You can pay a fee and buy knowledge, but you cannot buy wisdom. ನೀವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಮ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನೋ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೇಮ. ದ ಲವ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ವಿಸ್ಡಮ್. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ, ದುಡ್ಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ. So the first principle of that Gurukula system is that is cut. You have to come with the understanding that, with the humility and with the attitude of surrender to learn. So this attitude of fees giving and learning something has come so deep in our society. ನಾನು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಕಲಿತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಿಮಾಕು, ಅಹಂಕಾರ. So any courses available for fees. You go and learn one breathing course, learn another course. ಏನೋ ಪ್ರಾಣ ಕಲಿತೀರಾ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಲಿತೀರಾ. So you start getting a
into your head that I can buy this knowledge of any knowledge through fees. ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಪಿತ್ತ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್. I have to understand that I don't understand. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. And you have to understand that there is a master or there is a realized person who is beyond my understanding and concept and realization. The spiritual master is not a body like you. On deha alla. He is somebody who has gone beyond that body. He may use a body, but he is not a body. ಅವನ ಶರೀರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. Unless you understand that there is some significant thing sitting in front of you, how can you get a wisdom? The Guru said, you do service in my ashram with what? Tapasa, brahmacharyena. You do tapasya. Tapasya means austerity. Brahmacharya means constant remembrance of Brahman. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಚಿಂತನೆ. Shraddhaya, with the faith. This is most important. Shraddhavan labade yashaha. One who has faith gets success. Now what is faith? What is brahmacharya? What is tapasya? It will take some 2-3 classes. I'll explain in next 2-3 classes what is tapas means, what is brahmacharya means, what is shraddha means. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ತಪಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. And spend 1 year with me. 1 ಸಂವತ್ಸರ. You stay 1 year with me. Okay. After that, if you have any questions, you can ask. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. And Guru in all humility he says, if I know the answer, I will give the answer. ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. Now what is this business of 1 year? ಈ 1 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? Does that Guru doesn't have some servants in this ashram or what? ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ನ ಕೈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ? So that get some service from these students. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. Why does he ask to students to stay for 1 year? ಯಾಕೆ 1 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ? ನೀವು 1 ದಿವಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. You will spend 1 day with some person, you understand this person is like this. The person speaks something, behaves in some other way. ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ, ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ. Something inside, something outside. But you live with the person very closely for 1 day, 2 days. Then you will know, is this person living his teaching? ಅವನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿದಿನ್ 2 days. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ಸ್, ಸತ್ಯವನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್, ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅವನ ಜೀವನ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ, ನಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನಾಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ನಾಟ್ ಉಪನಿಷತ್. ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಉಪನಿಷತ್. ಅವನ ಜೀವನ ಉಪನಿಷತ್, ಅವನ ಜೀವನ ಪಾಠ. ಆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಲರ್ನ್ ಸಿ ದ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. So you will get a confidence that this person has something which is much beyond my understanding and my ability. He has something valuable and he lives the truth. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಇವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ 1 year. ದೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವನು ಗುರು ಕೂಡ ಅವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೇಸ್ ವಿತ್ ಗುರು 1 year, ಗುರು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಡಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಆರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್? ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅವನ ತಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಶ್ರಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್? ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾನೋ? ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಶ್ರಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾನೋ? ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅರ್ಜ್ ಟು ಲರ್ನ್? ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಹ ಇದೆಯೋ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ. ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟೀಚ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಫಾರ್ 1 year. ಆ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ವೈ 1 year he prepares the students to come to that level of his teaching. And how is the preparation? ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ. ತಪಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And if there is a question left after that, because you have studied the book called Guru for 1 year, ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ 1 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೇಟರ್. And Guru will tell answer if he knows, because there is a possibility after 1 year also student may ask a very stupid question. ಮೂರ್ಖದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. There is a saying, no? Even a fool can ask a question which a wise man cannot answer. ಆ ಮೂರ್ಖ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? You can ask question, stupid question. Or the student may be so brilliant, he may ask a question which is beyond the understanding of the Guru. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. So Guru says, all the ability, 1 year try with me, and if I know the answer, I will tell you. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಆದರೆ ಮೂರ್ಖದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. There was a Maulinga, there is a Vidwamsa, a very learned man called Maulinga, who came to Buddha. He was expert in so many philosophical systems. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು. He is very well versed in all philosophical systems. He asked so many questions to Buddha. ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. Buddha kept on smiling. 1 hour he didn't answer. ನಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. Then he told, you have many questions? ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಹೌದು. You want me to answer? ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಹೌದು. Then what you do is you stay here in this place for 2 years. 2 ವರ್ಷ ಇದ್ಬಿಡು. Don't ask any questions. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Why is this 2 years? To test the sincerity. If he is really sincere, he will stay for 2 years. He is really sincere about getting the answer, he will stay for 2 years. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತಾನ ಅವನು. ಅರ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 2 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. I can do so many things in 2 years. So first thing is he eliminates non-sincere guys. At that time there is another shishya of Manjushri ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. He started laughing. ನಗಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. This guy Maulinga asked Manjushri. Manjushri ಕೇಳ್ತಾನೆ, why are you laughing? Manjushri says, if you have any question, ask now itself. After 2 years you won't have any questions left. If 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. I also came and asked so many questions to Buddha, and he asked me to stay for 1 year. At the end of 1 year I didn't have any questions.
So if you have any questions, ask now itself. Buddha is very don't get trapped in words of Buddha. ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳೋದು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಡ ಅಂತ. If you are in the presence of a real master, the questions disappear from you. Your mind will become silent. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾವ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ದಿ ಕ್ವಶನರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, ದಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತವೆ, ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. Your mind becomes peaceful, and that's what happened to people who went to Sri Ramana Maharshi, sat in front of him and got the answer or question disappeared. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ. Let us meditate for a few minutes. Sit silently. Observe the breath. Keep your left hand on your stomach. ಎಡಗೈಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Observe the breath, in breath and out breath, the stomach movement. ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. As you observe the breath movement, your mind becomes very peaceful. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. As your mind becomes peaceful, you start experiencing deep peace. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. Experience that peace. You are not the body, you are not the mind, you are not the intellect. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. I am of the nature of pure awareness. With that understanding, you sit for meditation.